Hi, my name is Edson De Leontoy from 3ITC, and I will show you the inter-VLAN drift routing protocol. This is the label, VLAN 10 admission, VLAN 20 accounting, and VLAN 30 registrar. I will show you the IP address of VLAN 10 P0, IP address, subnet mask, and default gateway. Then PC1, IP address, subnet mask, default gateway. The IP address, subnet mask, and default gateway. Then, muna tayo sa switch. Pakita ko sa inyo kung paano ginawa. Una, nag-enable muna config T, hostname Deontoy switch 0, VLAN 10, name addition, exit, VLAN 20, name accounting, exit ulit, VLAN 30, name registrar, exit ulit, exit ulit, enable, VLAN group, ito na yung kinalabasan. Then nag-config ulit ako para doon sa switch port mode access na, para ma-access natin yung nilagay natin mga pa-center niya ay VLAN. So ito po. Then ito na yung kinalabasan na. Then nag-show run ako. Dito naman, hindi pala. Nag-switch mode trunk ako para doon sa connection ng switch to router. Enter nyo lang po yan para lumabas. Then, sa last, naglagay po ako ng copy, space, running config, and startup config. Yun lang po. I click this router 0, enable, configure terminal, hostname Deontoy underscore R0 or router 0, no shutdown. Then, exit. Then, interface gigabyte internet 0/0.10. Then, enter. Sabay, encapsulation.1q space 10. Enter. IP address 192.168.10.1 space 255.255.255.0. Exit. Interface gigabyte internet 0/0.20. Then enter. Then encapsulation select encapsulation dot 1q20. Then enter. IP address 192.168.20.1. Then space 255.255.255.0. Exit. Then interface gigabyte internet 0/0.30. Enter. Then encapsulation dot 1q rectangle. Then encapsulation dot 1q10. Then enter. Then maglagay po ako ng shutdown. Enter ulit. Then exit. Then enter. Then no interface gigabyte internet 0/0.30. Enter. Tapos end. Enter ulit. Show. Then input show rank.
enter, tapos lalabas na po ito, enter nyo ng lahat. Okay. Lalabas tong last, pinaka-end. Tapos last niya ay, tapos lalagay mo ay show IP route. May lalabas na to. I will pass the message to VLAN 10 to VLAN 20. Yun, successful. Thank you for watching.